bây giờ bao ta kể cho nó cho vào nhau Hmong International New Year nó lưu trong lại cha từ thời cho lúc xưa đó nó có ấy tụi cứ nhau trong Hmong International New Year để xong plơ ô xong cho chi lưu từ lúc xưa đó nó giờ lên đó lúc xưa biết bao tiền đó tại tàu phát triển giống răng hơn cái điều từ thời cho Hmong International New Year. Please help us welcome President of Hmong International New Year Foundation, Zhong Zhanghe Thảo who give us some welcoming remarks. Nhờ rồng chống cha, trong ở tháng khẩu trò, cú chấm bộ member, lên ngủ tân tàu hay chỉ tăng lên đây lụt chỉ tàu là ở tổ long phát thanh, bây giờ volunteer, ở bộ tử linh, dù đâu cú khả năng cầm mắc can, cho bộ member, bây giờ nhau từ nó giải tỏa tăng thọ. Bây chế tôi lên mông cho bộ chỉnh chính xử lệ than chỉ ninh than mặt sống dĩ này quân chế ninh than colonel chốt trừ lưu cho nó cho ua bây cho doctor cho lawyer cho professor mình tốt lên tôi sẽ tôn dùng bên mông thế mông nó chắc bên chồng lúc trong plờ nhau tôi sẽ chờ mấy cả lúc trong Fresno nhau tôi là tham chờ ta thời gian sẽ chờ mấy cả trong ấp hàng cổ châu nó giờ đi trong bên mông tôi bông để chờ tàu lo chờ xuống rồi bên dung trống hả ta bên ngô thủ cho trong sự lấy giờ thế này buồn cho mông tôi nhau lúc đi chờ nó bên mông sao lại bảo mình lên nó họ nói giờ những phật sản gì từ bên rồng ra hết lo đã bút giải to tan thọ cho electric official từ mẹ tôi cũng bên giải to bên giờ nụ cho chứ tôi thay tê tôi số tê tôi phân kỳ tê tôi sự lên u tư phụ nên là tổ u tê tao đó là dùng xa thầy tao mẹ đó tao hả đó sa mông nó bây giờ cái tin lên trà mông mẹ nhau tới tê chờ lúc tê chờ từ là một bên mông nhau bên mông America nó bên châu bên lu xa luôn chứ thế lu giải tao mẹ bên số mẹ tôi được bên nào bên châu tôi chỉ nhà mẹ tôi chỉ tao là mẹ phụ bên mông tên số nó chịu phát tư là bên mông ở mẹ cả số mẹ được bên nào bên châu rồi lúc xưa hàng nó cho nụ cho chứ cho cái tên anh chàng nhóm bạn đi lúc bắt châu rồi lên nó người chỉ dùng mẹ nhìn phụ là mẹ bên sạch trong này luôn là chú kế thơ gàng chú kế cho nó cho bố được bế chỉ này buồn do là mẹ cho giờ bế mông cho luôn cho thơ nó mẹ tôi lấy tôi dễ tôi chở rác chở tế chờ tôi thơ bế sau ở đó lúc mà cho bế chờ dùng gõ ở đây đó giờ lên đó cú sở chế để cú khăn áp bố bế họ mẹ cho để thọ mẹ thơ gàng lúc mà cho bế cho nó tổ bê mông lung bê mông tỏ tên nó để cho bà mẹ cô mua là lý chú ý bê cô sĩ bảo chú ý tổ khá bê gọi là chẳng bê mông lúc này tỏ tên sao lại mông có ý cổ tổ thế để cho nên là phá nó của châu lúc rồi tên tu làm tu lộ lúc rồi của cho khả năng cảm ơn cả và làm thiệt ốp bộ tờ lên lúc rồi của bên tổ board member cứ chỉ sĩ gì một lệ ôn lụt cho khả năng bằng lúc sáng thà nó trong câu kèn gầu cho bên chế tôi nên mong lụt cho cho tính trung tính to cho tôi thế tôi sẽ mình sĩ ra sĩ nhà sĩ ra tôi bên cho làm bên bên sạch mẹ chú kế thơ là bên mong mua lúc bắt cho bên
biết cho nó giờ ít khó dùng cái gạo đấy nữa sửa chế được thằng nào cũng mắc cản hai bên chỉ mua thằng chỉ nào chỉ là mỗi lù ô châu những mấy tuột sơ những mấy tuột chu là họ có sẽ là một ba pt làm mấy pt pt tu làm tu lỗ một gì sai hoặc cái sai tên chủ được hoặc khả năng tôi vậy họ tranh là trong lao ta trong trái to mấy tuần trong đời nó là họ có sẽ là nó khác nhau trong mấy một vài một chế là có một thứ đó nhà to xa có một rất là một cho tu cho kỳ có rất là chế mong chú nửa hai này ôn được một chữ nữa để thọ sẽ cần chỉ cái nào khác nhau trong rồi trong áp hàng của châu nó bên mà lấy chính trị rồi trong của châu nào cho tôi từ bây giờ chờ bây từ cô là cô cả cứ như chân làm lúc mong cho bây giờ nó được tàu xuống yên chừng nhất thì bây giờ rồi để lên đây cho Jerry Dyer từ Fresno Police Department Chief. We would like to welcome Chief of Fresno Police Department, Jerry Dyer. Let's give it a round of applause to Jerry Dyer. Thank you very, very much. It's my honor to be here again this year. I've had the privilege of participating in the Hmong New Year celebration for probably the last 20 plus years. And it is always an honor to be here. I have a deep admiration and love for the Hmong people. And it's also my honor to be able to sit here next to Yua Trovang, a friend, as well as General Vang Pao's son, Chining. It is always an honor to be here with you. And today, as I stand in front of the portrait of your father, General Vang Pao, who was a friend and an honorable man, it is truly touching to be here and to be able to see that portrait. We knew that General Vang Pao was an incredible leader when he was here, not only in his own country, but also in the United States as he united the Hmong people. But oftentimes we do not know how great a leader is until they are no longer with us. And that is truly the case with General Vang Pao, because we know there's a tremendous void here with us today and every year as a result of his absence. General Vang Pao had the ability to inspire. He had the ability to unite the Hmong people. And I know that what he wanted and what he asked of the Hmong people was something that was very, very difficult. And that was to be 100% Hmong, but 100% United States citizen. And that was a difficult balance to achieve, but all of you have been able to do that. And so I want to encourage you to not only to be 100% United States citizen, but to preserve that Hmong culture, which all of you are able to do. And that is so important, I believe, to our community. We have seen over the years more and more Hmong people become leaders within our community across the United States of America. People that have become educated and gone on to major universities and graduated and become doctors and lawyers and educators. And fortunately, many of them have become police officers working for me in the Fresno Police Department. And I know that is truly a dream that General Vang Pao had for the Hmong people. But he also had a dream for the Hmong people to be united. And it breaks my heart when I do not see that unity. And we know that there is much work to be done in that area. And I want to offer my assistance, as I have in the past, in whatever I can do to be able to unite the Hmong people once again into one Hmong New Year celebration here at the fairgrounds. So thank you, and on behalf of the City of Fresno, the Fresno Police Department, it is an honor to be here today. Many blessings to you, and peace and prosperity and unity into the coming year. God bless you. Thank you. Tôi tạm em mong nó giờ ít từ cứ sân càng pe mong international lúc sau bây giờ
lưu gửi xong nó là bố sử dụng các cái cần gọi là do cho Robert Goslin Jr. gửi từ số chế Table Mountain do bé từ sponsor xong nó. We would like to have Robert Goslin Jr., President of Table Mountain Casino, to come and give us some remarks. We appreciate their sponsorship. Again, without their financial support, our Hmong New Year celebration would not be possible. It is my honor to be with you here this afternoon from our friends on behalf of Table Mountain to the 2016 Hmong International New Year. Today's ceremonies are a special reminder and acknowledgement to the blessings that we've received this past year, and especially to celebrate the last 40 years of unity and culture together. At this time, I would like to commend all those involved with the Hmong International and New Year Foundation for such a wonderful job with organizing such a positive event. And I want to say thank you to everybody that was involved with making this what it is today and being able to celebrate 40 years of unity and culture preservation. On behalf of Table Mountain, I want to make sure that I wish everybody a prosperous and healthy new year, because together we can make this such a positive experience overall. So on behalf of that, with Table Mountain Rancheria and the casino, thank you very much, everybody. Let's have a positive and healthy, prosperous new year. Thank you. Our next guest speaker, we would like to welcome CEO of First Financial Security, Phil Gerlicher. They are also one of our sponsors. Well, thank you very much. It's a lot warmer this year than last year. This was outside last year, and it was great. It was our first year last year, and we really appreciate Charlie Bang and all the staff that have put on another great event, and it really is our honor and pleasure to be here with you again. I don't have quite as tough a job as Chief Dyer. He's got to keep the peace out there, and they've done a very good job as far as I can see. Our relationship with the Hmong community goes back about 7 or 8 years. And in the last 7 or 8 years, our partnership with the Hmong community, working with the great team of Thai and Micha Tao here in the Fresno office and all of their leaders there, we have helped put $100 million into the Hmong community in economic value. Since I saw you last, there's another 15 million that we've added to that, and it has been a great story of our partnership. On top of that, we're talking about $10 billion in wealth creation that will be transferred to the next generation. And that is so important to keep it going. And I would acknowledge all of you, particularly some of the young people in here, you need to keep this going. There are elements in our society that want to tear us apart. There are elements in society that want us to dilute our traditions and our customs. It is very important what you are doing here. And we are pleased to be part of this in honoring the General Vang Pao and celebrating with you. Since we saw you last, we have launched an initiative, the LISA initiative, which it first started out as getting women involved in our business, and we have a lot of women in the Hmong community that are involved in that. Since then, we have launched a literacy campaign. Our curriculum is taught in prisons, transitional houses, in churches, all across this country to help bring financial literacy, financial education to all people. The vision of our company is to bring financial security and peace of mind to all people. And we want to thank the Hmong community for their partnership in helping us achieve this worthy goal. Happy New Year to all of you. Thank you again for allowing us to be here. God bless you. From one of our sponsors is a representative from Toyota of Selma. nhớ rong sa đời nó cũng luôn bây giờ kinh sông cũng giờ bây tụi mong để hoa lớn đạt giờ đó sao mà sông nó sông áp phá chi bây giờ mong tụi sơ bây giờ tụi một chơi hoa lớn đạt giờ đó sao mà trong hành gia
tôi chơi pelu làm một chơi to your of summer bây giờ cho nó sẽ là hai tia thì nên tôi chơi bây giờ mà họ lựa họ bên nó thì pelu làm một chơi nó chỉ một tàu tổng đây nè chỉ tại là bây giờ những sao bây Hmong International Union đâu đây thì do bây nên chỉ bảo bây là bây nhau sao lâu rồi nó bây mà bây giờ chơi tua bây giờ tua tôi sẽ được sai giờ nếu một lần nữa chỉ là nên nông bây là đầu tiên chỉ tại là trong nó bây giờ mua ilu áp hạ xa thời giờ là xí nè cho là trong mong tôi sẽ được nè所以呢對上準備來來準備的俾ลูกขบูthời giờ là sao mà bên nó là chỉ đi chuẩn bị xem nè chuẩn bị đâu xem nè ok chỉ khả năng là chỉ giấy khỏi thì thời giờ là sao mà bây giờ mua mình chỉ đặt cả rồi bây hay này mong người tốt sau bây đã thời giờ là sao mà đồng đầu熊nè cú sao cho nó sẽ hay thì giờ bị mua nàyจะmua bây họ lựa bên nó thì bâyจะmua cái mù tận đây nè chỉ tại đây của tuần này thì sao có bây熊áp phạt cái nó sẽ được mua cái những dùng thì mua peace prosperity mù tận đây nè我赚到那是 Our next guest speaker, we have a representative from the Fresno City Council, Paul Cabrillo. La Zhang Chia. I am Paul Capriolio. You can all remember that, Capriolio. That's easy to remember, right? And I am the new president of the Fresno City Council. And it's a privilege and an honor for me to be here to welcome you on behalf of the city of Fresno. But before I get into my remarks, I'd like to acknowledge a good friend of mine. He's a State Center Community College trustee, very supportive of college students, particularly Hmong college students. So help me welcome John Leon. Would you please stand and take a bow? First, I'd like again to welcome all of you on behalf of the city of Fresno, in particular the Fresno City Council and all my colleagues, to this wonderful, wonderful event. My first experience here was in 2008 when my good friend Long Zhang introduced me to the Hmong New Year, along with its traditions, customs, dance, costumes, on and on. It was a great experience, and I'm forever indebted to Long for bringing me to this event. And in our relationship, he had a nickname for me. He called me Di Lao, and it was an honor and a privilege for me to be his older brother. I'd like to encourage all of you, if you haven't yet, you absolutely must go to the Hmong Story 40 exhibit. It is something that's very moving, and it is something that you all must see and realize how great your culture is and how wonderful this event has become, and that exhibit shows us from the beginning to where we are today. So please see the Hmong Story 40 exhibit. Yeah, it's great. Listen, there's also two leaders that we need to acknowledge. One, of course, the great General Vang Pao, and the other is a very good friend to all of us, Dr. Charlie Waters. Two great individuals. We give them a round of applause. So again, on behalf of the city of Fresno, the Fresno City Council, and myself as the new president, welcome, and let's keep this tradition going for many, many more years and make it a great event that it has become. So again, Zhang Chia. Thank you. Our next speaker, we are fortunate to have two board members present with us today from the Big Fresno Affair. Without their support and encouragement, we would not have these grounds to put on our celebration. So at this time, I would like to welcome Debbie Jacobson, Vice Chair of the Big Fresno Fair. Please come on up and give us your remarks. Tôi nói cho tôi số chế nó mua Fresno Fair nó
phát thảo đâu cho cô lúc phiền rồi stay lên là lên dòng sát tại toàn này. I'm just filling in for Debbie. She was here, but she had to leave. And on behalf of the big Fresno Fair, I just want to welcome all the Hmong community to the Fresno Fair. Thank you. Debbie kia từ thơ nửa bê cho board như nhà có tờ là dù đồn John Alkire để trong sát chạy tàu mê cho linh cho tu sở chế được nửa bê cho board nhớ đồ hulu Big Fresno Fair nó cả nhà rong đồ mê ha của cho trắng cho dạng mê sáng tàu lo của mình chỉ tôi xì cho trong cha nó ô cho. Giờ bé tu phong dư rong từ nữ dịp theo gặp bé thọ nữ nhau hú Bo Fresno Unified School District lưu trú cho Assembly nhau hú state. Ta sẽ nói nữ school là ta sẽ nữ bé tu theo gặp bé luôn đây. Nên để cho cho Juan Arbora cái nữ tu former state assembly. Let us welcome Juan Arambula, former state assemblyman who is here with us today. Family is one of the most important things in the Hmong culture and in the Hispanic culture. It is a beautiful thing to see our large families with our children and our grandchildren and our cousins and nieces and nephews and aunts and uncles. Our families are how we stay strong and how we survive through difficult times. So it is wonderful to come to the New Year Festival to see our families come together. We care for our own, especially our elders and our children. When we are alone, we are like a drop of water. When we are together, we are like a river, like an ocean. I would like to introduce to you my eldest son, Joaquin, who was named after the valley that we live in. The Hmong people have had great leaders in the past. You have great leaders now, and you have a new generation of leaders that is coming up waiting for opportunities to serve. My son also wants to serve, and he wants an opportunity to earn your trust. I hope that he will work hard to earn your trust. And if he does, I hope you will remember that you can call him anytime by calling Plau Plau Chi 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 Baya. My son, Joaquin. I have much to learn from our elders, from my father, from my mentor. And yet, like many of us, I think the things that we must remember is where we come from. One of the reasons that I am so drawn to the Hmong story, to the Hmong immigration, is we are immigrants as well. My father is the first of our family to be born in America. My grandparents came here without papers. We fight to become Americans because this is the greatest country on earth. This country gave us our opportunity, and it's that opportunity that we need to succeed. In this coming year, I would like to remind those of you who are second and third generation to remember the Hmong story, which is from great tragedy comes great opportunity. Please use this as an opportunity to connect with your elders, to learn your stories about where you come from and why it matters how hard you're pushing today. I would like every opportunity to get to know Hmong culture and more Hmong people. Please take this opportunity to get to know me as well, for I would like to be your servant. Thank you guys, and may you have a happy New Year. Lúc xưa nó bên mong nhau thông lực tây càng còn nên ở cô chỉ cho elect official là cái sự nó bên cũng mong chỉ chơi tu nhau cho el glo thì để từ cho sai mong qua từ thì council cái sự tăng sự nó như vậy nó mong chơi tu long mayor là vậy là rong sát phải tỏ Steve Lee. Please welcome Steve Lee, Vice Mayor of City Council of Elk Grove. วันนี้กูให้
want to also acknowledge the distinguished elected officials who have joined us today. I know they have all been mentioned and announced, so I won't go through it. But today is a special day. This is a special year because all of you are here. Every year, nation da tu ha tu yao to zai be xiong qian. Gu zhong xie ha tie nation da zhen yao za be mong zu yi. Zhe yao za zi ta da pon. Ni te ge yo ni chi do be hai mong. Xiong na nu ku za. Vì đó họ để bé cho nó cho uang chỉ mua trong phòng là bên nhau rồi cái tin nên cha sinh được họ nên sinh được giáo cho là cái nó mà giáo cho thì tôi muốn để bé sinh được mà mình mua trong phòng tôi cho. That's why it's important to acknowledge Hmong Story 40, who seeks to remember and acknowledge those who have come before us. Just a few buildings over, we have a museum exhibit that will travel throughout the state of California, telling about the Hmong story, about each and every one of our grandparents and our fathers and mothers and the fight that they have gone through. Museum exhibit, go study and learn. And know that the Hmong is no ordinary people. We did not come to the United States because we are immigrants. It's because we stood for freedom. It's because we followed in the great General Vang Pao in fighting for democracy and freedom in a country that did not embrace it. That's why we are here. We are honored to be here as former refugees. And as I look into the audience and I look into the community, I see many doctors and lawyers, elected officials, professionals, business owners, millionaires that are coming and make a difference because we came to this great country, because we stood for freedom, because we followed the great General Vang Pao. This is a blessed day for us to have this opportunity here in the United States. But remember that this past year had some milestones as well. We saw Councilman Dai Paul in Minnesota get re-elected as a councilman. We saw a young man by the name of Tu Xiong, who was elected as another first in Maplewood City. And we also bid farewell to our good councilman, Wang Xiong, who had served this community for 8 years. Bây giờ chúng ta sẽ thử cho bây giờ cho nó cho uang, cho nhau thì ulo ya, cho nhau thì cho nó là ya. But for those who have served, we remember, we honor those. We cannot forget who we are or where we are from. We cannot forget our culture. And continuing to celebrate this beautiful Hmong New Year means that we cling on to this beautiful culture. Ladies and gentlemen, good evening, Josh. This is what this New Year is all about. Yavili no, na je ko fa la no che donation de mo. Trong là trong lao ta trong chia tua là, u sa cả nation de tại cái nó khai nhau trong, te cái hệ te cái liền, có lại một quá trình. Trong chia nó sa cả sẽ de vạn đã chi chờ đã chi là mua trở lên là chia sa. The future looks bright, so long as each and every one of you continue to love one another, treat each other with respect, and remember those who have come before us. Happy New Year! Nó bé chúa tụ khó chú sinh cử bé tôi inu đằng nó lúc cho bé chào nó mua nông nghề bỏ lại chàng chuyển chơi nó lại chàng lúc chú cho được chỉ này phần chế tôi này thâu này nhá nếu ít sử tổ khe bé lúc cộng tổng lúc cho bé chào xong nó tại vì này tàu bé chào nó bé có chỉ mua nữa là này phần có xin là cho nên là trong nó trong sang từ bé tàu chỉ này phần ít chỉ cho chỉ này phần chặt tu trong tu cho nên là trong nó tu chúng ta hay được sửa chế cho từ khi nó từ bây giờ nó là giờ cứ chỉ định qua từ giờ từ president cho GVP Foundation để thảo nhận. Please
General Bang Kao, we look at all of his sons, from the oldest to the youngest, and we see in them a picture of our former leader. We see it in their faces, we see it in their personality, and we see it in their words. And we are so fortunate, and we give thanks to the heavens for General Bang Kao still continuing to be able to leave his legacy through his sons. Good afternoon, Yazong Dasu. One day chapel, who had taught you to love a song, yellow Satina. Thôi, cho bao cho yêu, cho nè, cho sĩ, cho cứ cho ti, cho năng cho cha, thông ý sở đời chúa lăng chúa tù. Nhớ rồng rồng chia, đầu bê trời nâng mông. Nè, chỉ cứ tên nâng cha, thông ý sở đời. Tiếp lìa sư, tên giải mua, bê trời nâng mông. Cụ tòa nhỏ bù, bao nhiêu xong, nhỏ tổ tên chìm đi cả nó là. Sư lý này sẽ được từ bao rộng hay tiệp bên mong luôn năng đi chữ xử lý giá ta lò từ mùa thu nó chẳng chân chạp lờ nó cú do hay tiệp mùa rộng thời cho ở bên trên nâng mong chỉ thân này phồn vạp bỏ nếu do bên này bên gì đào trâu cho cú la cú cả muôn này sợ được tan thọ sợ được sĩ công tề đầu luôn năng giá ta cho bây sợ được tòa tông dây tàu mua một con mua bề mua mình mỏ do vì mua lại cho lầu lại cho quần nếu gì ai cú thọ cả bây sợ được nhỏ rộng hay tiệt do vì mua lợi từ mua bề cho nó luôn nó ai thọ hở cho lợi tan thọ ai trở lại cho quần nếu gì lại chỉ nhận ra bề lợi là lời yên qua lúc có trong cổ lo của nhiều cổ cú trả cử phòng không rồi bên trên nâng mong trong gì ta mô của cú rong xe tỏ giải này y trồng nọ trồng chứ cho mua mình mỏ mua công mua về tan ho cho công hộ nhiệt gì cứ tên nâng trả tỏ bên nó của cú gì trong linh trong tủ bây giờ cứ ti to tới chỉ lọt trò to, bây giờ cứ ti to tới chỉ thái to, bây giờ cứ ti to tới chỉ xóa to, bây giờ cứ ti to tới chỉ phát hiện to trong lên trong tủ, trong nó, cú rong xe, chỉ là cho lên xóa tủ. Bên Hmong luôn năng tôi cho xong, nhau trò tới chỉ mi cả nó theo sự trợ lý tới chờ nhau hồn tới nó, cú quan tàu trang tôiอยากsử dụng cho bên trên năng mong lý của hải bờ tàu một công quan bề đó thông tan đầu khư chúng ta lên đó bên mua cho tôn彩Hmong lò tàu mua cho công cho Hmong sợ là từ khen nọ khen chữ nu nó là tàu trong chữ đó lu tê chờ mình cả nó mua rau sống trong đó là lửa hai nâng sau là theo chế dịch xe trâu lu dê lu rõ trâu ít trồng làm bên sinh của phụ nữ nó bây giờ nâng mong bố lâu cho chồng nhớ trâu tây chỉ mình cả nó là lo lu bắt ta chít đã ở hải giờ y lo lu bây giờ được quan sát rồi rong lúa chỉ mong thì si lúa thì sao mà hải lo lu đã trâu bây nó nu nó thì gì lúa lửa hai nâng từ ba bê trên hàm mong tù xe vì khó hay tiền bê chỉ qua y ba lo lúa nó nhận chỉ cứ từ nâng trả sự đời bê tàu mong lông rồi rồng bê tàu mong lông to hay tiền như lo lúa tới chạy lịch cả nữa bà ta nữa hay số sở thiên nó nữa thế rồi nữa hay lúa ăn kia dịch chúng mua tụ chạy chỗ này sự đời nó thì chỉ cho tôi lúa chạy lúa cho bao lúa ăn kia chỉ nên họ tàu lo lúa nó chỉ bây giờ mong từ gì bây từng trò ra một trò lò lù nó nữa hãy từ lúa lửa hay nâng từ tù xe cho bên trên nó mong hãy tiền qua trả bên trên nó mong chỉ sĩ hậu sang tiền xe của hãy lò lù nó cho bên xe đời hãy tiền bên mong
đồ nên nó nè nó ni chỉ là ý à lo lo ni chỉ là ý à nhon nhon ý ya bây giờ de chú lu xe lo xe đại sư thế khá thì bây giờ de cho lu suy chỉ bây giờ tên mình plong đồ nó dừng sự một lo liền nữa mà cô lo lụt nó giờ ít lo lụt cô sa tua hay rồi bây chế nâng mong tan họ nhau thông can đâu khứ lo lụt hay ta lo hay gì hay tỉa nhưng sa có bây chế nâng mong đó cho lử hay nâng chỉ hay tê ma tê xóa có bây xí lu xí ba xí thơ chẳng chẳng chọc lời bây chế nâng mong vì họ bây chế đây mong có bây xí lu tê tỉa có bây xí ba tê tỉa có bây xí thơ tê tỉa mà cô sa có bây sầu theo bây cờ theo nên cho ba cho giờ cho nhẹ cho xí là cho bây cho mi tu mi nhỏ cô sa có bây thua lưng thua tủ bây sầu bây sa có bây trên nó mong và mình chia hai để xí bây trên nó mong giờ chia hai theo và mình tao lý trả giờ bố bây lu xe luôn trừ bây chỉ và mình đỡ bây tụng khen mà vấn đề bây giờ cho tôi bây trên nó mong một ít thằng nhá tóm đây giờ giờ chỉ xong tóm đây cổ xong tóm đây lâu cho xong ít bộ xong tóm đây là bây luôn nâng chẳng không một đầu ít thằng rù rù lâu cho xong nhá ta bây từ là cho đây một lần nữa để sự cú sa qua hú cho nên ít trong những cái tôi nâng trả hay tiệt bây giờ được sĩ công để nu nó một nhá tóm đây xã hay tiệp lâu cho xong nhà tận đây bây giờ cho bây giờ nó mong muốn cho họ từ có hai giờ rong cha có hai giờ và men cha có hai giờ cha lớn cha xử lý luôn tê luôn chờ xử lý luôn địa tê nó tan họ cái cú thọ của hỗ trợ này sẽ được cho lần sau tụ chỉ hay cho nhớ nó chỉ hay cho nó cú cho luôn nó nhớ cho tê chờ cái này sẽ được sĩ công tệ bây giờ nó mong tì tất cả là sĩ phụ thiết sĩ luôn sĩ ba sĩ thơ u thao ở trong đó cho bắt thành trong ra thế khả năng là cô giờ trả lúc cái thì nó xử lý bên trên được khả năng một số sản đó tao họ đu vào nâng tổ trong này trong nếu luôn nhận nó chỉ ít luôn dùng gì chỉ ít luôn nhận nhai qua tàu nằm mỏi tàu thu nó nếu như nhau cần go ai cũng tháp khoa thế sao là sơn bên Hmong New Year International giờ vì là một bằng sự là một cái sự công tế đó cho sponsor thì cho tu luận sai luận tôi volunteer AUA nó của anh ấy sẽ được trong đầu cái cụ sa acknowledge recognize bắt thành trong ra thì khả năng bộ tan thọ tàu non tàu lúc sống ta lo tiếng mình chỉ công hồ Hmong International New Year nhưng giờ ilu công hồ Hmong lo cho họ bên lu đông Fresno nó nhưng mà khởi ba bên trên đường Hmong tàu trả tàu giặc lo ba bên cho nó cho qua ba bên cho này cho gì cho cứ cho ti cho nên cho trả nu nói bên tàu khi chơi bên cho xong lo áp hạ của chỉ là sao bên Hmong lâu cho xong dân dân một trong lâu cho ý xong thiên tân đế giả tổng đế có tê giả thể tê giả trí rong tê giả bê chỉ san ho tê chỉ sát bỏ bê mô quan san đó lúc xong lo ấp hạ của trí nó mù cả ta tê vi sư tê kiếm bạc lùng gơ lục hay lục khi lục say xa mù đó lúc xong lo cả ta xong chia ấp hạ của trâu trừ sĩ toàn có bê chế nâng mong nhau thông can đâu khư nhau trong thật xóa lúc tê lúc chờ tụ lo tụ yêu bên nhà trí nâng bây chế nâng mong yếu tì tất cả là xí lưu xí ba xí thơ tiền tiền yếu là phư thiên ba cho bây lưu nâng mùi giá tón đề mà bây chế được mò xia bù xia cho bây chế nâng mong tiền tiền để khả năng là trong xia tận toa áp của trâu bây chế nâng mong chịu qua tài tu cho nó bây chế thân là phần bạc bó yếu yêu bây chế được lưu xia rồi ở phòng mong cho bây chúa lần chúa từ bây trên đường mong giờ là vậy ba bơ để bây trên đường mong sống chết ở to bây chỉ ra cái năm nay trong năm chưa hậu vũ dân theo bạn tên nhà xe để bây trên đường mong
要我一拜陪我一海能的店，我都要不能当得被说，被他那要不叫路，故意还差得都被做了做东东呢。 Happy New Year and Yajong Fok Chip.